Vishal sir, can you hear us? Yeah, sir. Yes, we can hear you. Number Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Am I audible clearly? Yes, sir. You are audible clearly, sir. Okay. Thank you very much. I am here only. Yes, I sir. may go off screen, but I am online. Yes, sir. Yes. Mansoor, Suresh, I have joined. Okay. Later on, something. Yeah, good. So this. Still.
Good morning, Ratan sir. Good morning, Manish sir. Good Good morning. morning, Safi. Good morning, Manish sir. Good morning. Am I audible? Yes, sir, you are. Thank you. The minister is just joining in 3-4 minutes. Sir. We'll just wait. Yeah, Yes. we will wait. No issues. We'll wait. Good morning, everyone. This is Vishal from GST. And am I audible there? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. We shall keep your presentation within the time schedule. The only request I have from my team is that you have 9-slide presentation. Ensure that the time given is adhered to. Honorable Minister is not withheld because of law. Right.
Namaskaram, sir. Presentation like this. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ടത്. വണ്ടിയുണ്ടോ? അവിടെ നെറ്റുണ്ട്, വണ്ടി അടക്കല്ലേ? Good morning, Sophie. Are we all ready? The minister has just joined, sir. He's The Honorable Minister will be taking a few minutes. So he'll be coming online very soon. So ഇതുണ്ട് സാറേ.
DC1, your mic is on.
Sir, maybe can we start, sir? Ratan, sir? Yes, the Honorable Minister, I think, will get a little delayed, but he has asked us to start. So let us start. A very good morning to everyone. We are gathered here for the auspicious occasion of virtual inaugural function of the transition of Kerala GST to GSTN back-end system. സംസ്ഥാന GST വകുപ്പ് GSTN ബാക്ക് ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി സംസ്ഥാന GST വകുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഡോക്ടർ രത്തൻ യു കേൽക്കർ IAS അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Good morning, everyone. The state GST department has been continuously striving towards becoming technologically agile, not only for the benefit of the citizens in terms of ensuring efficient delivery of services, but also for bettering the capabilities within the department by improving and streamlining internal processes so that the services can be delivered seamlessly, effortlessly, and efficiently. And in that direction, it is indeed a momentous occasion for the state GST department, because we are shifting on to another model of implementation, wherein we are looking at having a wholesome solution towards ensuring that we implement the GST in its letter and spirit. It is indeed a very important occasion for all of us, because this has been pending for more than 3 years. And after a lot of effort from all stakeholders, we are able to witness the launch of this important program for the department. And in the days to come, the way in which the department functions would also be undergoing a transformational change because of the implementation of this solution. In implementation of any e-governance program, it is not the solution which is difficult. It is the people to embrace that solution and implement that solution in the right earnest is the most difficult task. So in terms of capacity building, training in the department of GST, it is indeed very heartening to note that in a very short span of time, we've been able to achieve what we are seeing today. And it is indeed a very great occasion for the department to move on to the wholesome solution of the Model 2, which is including the back office setup. The state would be riding on the solution offered by GSTN. And in this entire activity, we would also like to appreciate and thank the efforts of GSTN, the CEO and his team, for ensuring that the state GST is motivated, and also hand-holding has happened to such an extent that we've been able to crunch our delivery time from 1st of April to 1st of March, so that we'll have a flavor of GSTN in a transition period of 1 month. So having said this, it is indeed a very... It is, I request my colleagues to switch off their mics. It is indeed a pleasure to be a part of this momentous occasion. And today the solution is going to be launched by our Honorable Finance Minister, Shri K.N. Balagopal. Due to some important unavoidable circumstances, he is currently not online with us, but he has promised that once he's come online, he will also be delivering the inaugural address. So we will, in absence of the Honorable Minister of Finance, he has asked us to proceed, so that as and when he joins, he will be joining us and addressing all of us. And on behalf of all of you in absentia, I warmly welcome Shri K.N. Balagopal, Honorable Minister of Finance, Kerala. The program will be presided over by our respected Additional Chief Secretary of Finance, Shri Rajesh Kumar Singh, who has always guided and motivated the entire team. And it is because of the efforts of the government that we've been able to move at such a fast pace, and due to which we've been able to achieve what we have
achieved, and we are looking at continuous support from the government also in the way forward. So I warmly welcome Shri Rajesh Kumar Singh, ACS Finance, who will be delivering the presidential address. Without the support of GST network and all the staff associated with the GST and as an entity, we wouldn't have been seeing this day today. So on behalf of the GST department, I also welcome Shri Manish Kumar Sinha. He's a CEO and EVP of GSTN, who will be delivering a special address to all of us. Thank you, sir, for joining us today. Shri Mohammad Safirullah, who is a special commissioner, he is basically the anchor who has been driving not only the back office setup of Model 2, but also all the IT initiatives of the department, and he's been very actively motivating the entire staff in this entire way forward. He would be delivering the vote of thanks. I warmly welcome Shri Mohammad Safirullah as well for this program. And I warmly welcome all my colleagues in the department who have worked day and night, got themselves trained their fellow colleagues, and also created a wonderful system of management for GSTN implementation, because once the solution is launched from today, there is a lot of hand-holding, a lot of support, which always is needed for the people who are going to be onboarded. And a wonderful system has been put in place with the 4 levels of implementation of support for the people who are going to be riding on the solution. And I thank all the departmental, my colleagues, because they have really done a wonderful job in this entire transition. And I also warmly welcome each and every one of you for this program. The media has always been very supportive of the efforts of the department. And today we have a lot of media presence as well covering this event. I warmly welcome all my friends from the media to this inauguration. And in the way forward, we hope that we'll be doing justice to all the IT initiatives and all the efforts which we have been taking in the department, and with the kind of zeal that is being shown by each and every one of the stakeholder in this the way forward. I'm sure that we'll be going ahead with greater force than before. I stop here and thank each and every one of you for joining this program. Over to you, Safi. അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ രാജേഷ് കുമാർ സിംഗ് IAS അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Good morning to all my colleagues. Commissioner GST, Shri Ratan Kelkar, GSTN CEO, Shri Manish Sinha, Special Commissioner GST, Shri Safirullah, Additional Commissioner Shri Ren, other Joint Commissioners and colleagues from the GST department. As Mr. Ratan Kelkar just noted, this is an important transformational change that we are embarking upon in the GST department of the state, as we move from our erstwhile status as a Model 1 state to a Model 2 state, where our front end, which is on GSTN, our back end also will become part of GSTN. And obviously that has significant advantages for the department in terms of seamless integration, as I said, of the back end and the front end. It also reduces the burden of redevelopment of various workflows at state levels. It avoids the time lags in development of functionalities due to releases of APIs, frequent changes in application due to changes in policy. It also facilitates a collective learning across the states. And it also ensures that serious system defects are identified and rectified in a seamless and autopilot kind of a mode. And finally, it also ensures that the department's efforts are really focused on things like data analytics to ensure better tax compliance in the state. So
I'm happy that this change has been made possible due to the efforts of the department under the leadership of Sri Ratan Kelkar, with the support of the GSTN, and particularly under the stewardship of Sri Safirullah, who's taken a kind of an anchor role in this. I congratulate all of you in having achieved this transition and achieving the readiness to launch this new this systemic improvement today. I'm aware that intense efforts and training and capacity building has been going on as part of this transition, and departmental colleagues have worked day and night to ensure that this happens with the support of the GSTN. So I congratulate all of you in this initiative. I hope this goes well and we'll be able to not only take advantage of this transition to a more seamless, more autopilot kind of a mode from the state's perspective, but we are also able to use the data from this to achieve better tax compliance and better revenues across the board. So I wish the department all the best with this structural transformation. I'm sure it will yield good dividends to the taxes department of the state in the foreseeable future, in the very short term as well as in the long term. So thank you very much, and I wish all of you the very best. അടുത്തതായി ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ KN ബാലഗോപാൽ സർ അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയമുള്ള അധ്യക്ഷൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ രാജേഷ് കുമാർ സിംഗ് IAS, നമുക്ക് ഈ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഡോക്ടർ രത്തൻ കേൽക്കർ IAS, GSTN CEO ശ്രീ മനീഷ് കുമാർ സിംഹ IRS, ശ്രീ മുഹമ്മദ് സഫറുള്ള IAS, മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, പ്രിയമുള്ള പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തുക്കൾ, വ്യാപാരികൾ, മറ്റു പ്രിയമുള്ളവർ, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റമാണ്. നമ്മുടെ GST വകുപ്പിൽ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിഭാഗത്തിൽ, അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സമ്പ്രദായത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സാധാരണ ആളുകൾക്കുള്ള സൗകര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് ഈ GST Model-1 സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും GSTN ബാക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മാറുന്നത്. GST നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും ബാലാരിഷ്ടതകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്, ടാക്സ് സമ്പ്രദായമാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ആകാൻ പോകുന്നു നടപ്പിലാക്കിയിട്ട്. ബാലാരിഷ്ടത പ്രധാനമായും ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ചാണ്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഈ GSTN സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിന്റെ IT ബാക്ക്ബോൺ ആണ്. ടാക്സ് സംബന്ധിച്ച് യഥേഷ്ടം കറക്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് എന്ന കണക്കൂട്ടലിലാണ് ഈ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നടത്തുന്നവർ മാത്രമല്ല, പലതരത്തിലുള്ള പോരായ്മകളും ഈ കാര്യങ്ങൾ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, കണക്കിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ധാരാളം പോരായ്മകളും വരുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ GSTN എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത ഒരു കമ്പനിയായി രൂപീകരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം അടക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും നമ്മളന്ന് NIC-യുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാസ്തവത്തിൽ അന്നത്തെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം GSTN ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് its own system and upgraded itself, and now for the compatibility among the states and center state accounting, ഈ കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആവുന്നതാണ് പ്രായോഗികം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ബാക്ക് ഓഫീസ് GSTN ബാക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത് നാഷണൽ ഹൈവേ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ഗേജിൽ കൂടി വന്ന് മീറ്റർ ഗേജിലേക്ക് കയറുന്നതിന് പകരം ബ്രോഡ് ഗേജ് അങ്ങ് മുതൽ ഇങ്ങ് വരെ ആകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രായോഗികമായ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് നന്നാവും, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനും ട്രാൻസ്ഫറിനും നന്നാവും. ഇതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ റിട്ടേണുകൾ, രജിസ്ട്രേഷനുകൾ, അതുപോലെ റീഫണ്ടുകൾ കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ സഹായകരമാകും. ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ബെനിഫിറ്റായി കാണുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചോർച്ച ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിനകത്തേക്ക് ഈ മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ താമസം ഒഴിവാകുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ സെൻട്രൽ ആക്ടുകൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ GST കൗൺസിലിന്റെ നിയമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ
അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന താമസങ്ങൾ, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന താമസങ്ങൾ എല്ലാം മാറുകയും കുറച്ചുകൂടി അക്കൗണ്ടിങ് സുതാര്യമായി സെൻട്രൽ ടു സ്റ്റേറ്റ്, GST കൗൺസിൽ ടു സ്റ്റേറ്റ് എന്നതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോമ്പാറ്റബിൾ ആയി വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായ സൗകര്യം വരും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ടാക്സ് വരുമാനത്തിനകത്ത്, ടാക്സ് റിട്ടേണിനകത്ത്, നമ്മുടെ ഇൻകത്തിനകത്തെല്ലാം ഈ സമ്പ്രദായം കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതിന് സഹകരിച്ച നമ്മുടെ ACS പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വളരെയേറെ പണിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ. നമ്മൾ കേരളത്തിലെ GST വകുപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് GST-ന്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന കണക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് പോരായ്മകൾ നിൽക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്. കാരണം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടിലെ പൊതുവിലുള്ള ആ വാണിജ്യത്തിന്റെ കുറെ അംശങ്ങളെങ്കിലും ടാക്സിനകത്തേക്ക് വരാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് നെറ്റിലേക്ക് വരാനുണ്ട്. പുതിയ മേഖലകൾ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ റീസ്ട്രക്ചറിങ് വഴിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ GSTN സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടി കൂടുതൽ സഹായം കിട്ടും. അതിന് GSTN ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ സഹായം ഉണ്ടാകണം. കൂടുതൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും ഈ ലീക്കേജ് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സഹായം GSTN ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും. I think the CEO of GSTN will take special care about all these issues which are concerning the states, especially in the case of the income, the leakages and related activities. So വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഈ വളർച്ചയുടെ പരിപാടിയെ കൂടുതൽ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ GSTN ബാക്ക് ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. We would request now invite Shri Manish Kumar Sinha ji to kindly address us and deliver the special address. Over to you, sir. Honorable Minister for Finance, Shri K.N. Balagopal sir, Namaskaram. Shri Rajesh Kumar Singh, Additional Chief Secretary, Shri Rathan U. Kelkar, Commissioner, Kerala SGST, and Shri Muhammad Saifullah, Special Commissioner, Kerala. Let me start by saying that GSTN belongs to all of you. Center and state hold equal shares in GSTN. I take this opportunity to congratulate State of Kerala, which has an excellent track record of efficient tax administration, which is IT driven, to have chosen to switch over to the back office services provided by GSTN. Over a period of time, the data of GST has been expanding, and it is only a natural corollary that every state and eventually center would have to come to a common IT platform. GSTN follows the principle of learning while doing, because it is a very sui generis project. So I'm quite sure that while we do our best, there will be a lot of learning for us also from the state of Kerala. In every transition, we have learned a lot from the states. Kerala being a uniquely consuming state, I'm quite sure that you will have specific requirements of MIS and other information, which we are committed to providing to you.
Post-transition, 4 weeks of quick resolution team will be at your disposal. If there is requirement for extension of time, we will provide the same. I also would like to congratulate the officers of State of Kerala for excellent coordination as well as excellent uh, pre-transition hand-holding and training, which was organized, which has led to this is one of the rare situations wherein in a government project we have advanced the date of implementation by a month. That itself talks volumes about the level of efficiency with which you have all worked. The critical advantage of Model 2 is the development takes place in time, something which the additional chief secretary alluded to, and you have zero data loss. Without taking long time, all I would like to say is that GSTN remains committed to providing the best possible service to all the states. And I assure you that I'll be personally available 24/7 for any kind of problem. Feel free. I do not have off office times. Whenever there is a crisis, whenever you think things need to be escalated, feel free to call me and we will try to do the best we can. And with these words, I would conclude by saying that I'm quite sure that there are considerable administrative, efficiency gains to be made by this decision. GSTN will remain committed to ensuring that those efficiency gains accrue to you. And wherever there are leakages, we collectively plug them as the Honorable Minister has directed. Thank you very much, sir. I will request my colleague Vishal to make a short presentation if this is the time when it should be made. I leave that for the anchor to take a call. Over to you, Mr. Vishal. Good morning, sir. Sir, as Honorable CEO has already highlighted the benefits of the this BO system, which is in the Model 2 states is there. So mainly these benefits accrue because of the roles of the officers is managed by the state. State decides which officer will perform which job. And after the states have decided, then the workflow is very intuitive and the information is shared with the officer on need-to-know basis. While doing all this, there is a very fine balance between the synchronous data and asynchronous data. And at no time, data gaps are found in the BOs, the Model 2 state systems. At the same time, when the officers are using these our Model 2 systems, then we have the inline help manuals, dedicated help desk for the officers, and this helps the officers to work their job very efficiently. Next slide, please. Sir, the entire workflow is divided into the various administrative functions, and each, for example, refund is a function, registration assessment is a function, and for the e-system we have cash management system. Workflow is automated, and workflow automated, and the information is available on need-to-know basis to the officers. Next slide, please. So main benefit which will accrue from the using this Model 2 system, sir, is the use of data. Data is the new power, sir. Data in the GSTN, data is used as per the requirement of the officer. We capture the data, we process the data, we make it useful in the form of MIS. We make data available in the form of dashboards. Then the ultimate use of data is to develop the intelligence to plug the revenue leakages, which we are doing through the BI. And we are giving a 360 view of all the taxpayers to the tax officer. Next screen, please. Sir, since the system is new and the officers will be working on this system, so we have a Jay sir has highlighted that every state has its own requirement. For that purpose, we have a feedback system. When the officers are using our system, we are taking feedback on regular basis, and based on the feedbacks, we are improving our systems. This is the strength in GSTN, that we are coming up immediately to fulfill the needs of the users of the system. Then other thing is we are always there to assist the our fellow officers. We have the comprehensive help manuals. We have the videos available on the screen. They can go to, they can see the video and they can proceed in their functions. We have a dedicated training environment. As if they are working in their office, they are working in real time.
we have a training environment. They can, any functionality is there or any doubt is there about any functionality, the training can be taken in a training environment and doubts can be removed. At the same time, we have a 24/7 help desk available to the officers. This is helping them. I think this is all from our side, sir. Thank you. For the speech and presentation. അടുത്തതായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന GST വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ശ്രീ മുഹമ്മദ് വൈ സഫീറുള്ള IAS-നെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം. ആദ്യം ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ അവരിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ടും അഡ്വൈസും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി ഡ്രിവനായി നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അദ്ദേഹം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ അവരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ രാജേഷ് കുമാർ സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിനാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ടും അഡ്വൈസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഗൈഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐ ലൈക്ക് ടു താങ്ക് CEO GST and Shri Manish Kumar Sinhaji. I would like to thank all the staff of GSTN who have been very cooperative and totally supporting us since November when the government of Kerala decided to move on to this Model 2. And since that day, we have been having almost twice a week meeting and a lot of conversations, interactions, and workshops. I'd like to thank Manish Kumar Sinhaji and the entire GST and team, technical team in specific, for working with us and guiding us and supporting us in this transition. Thank you, sir. ഞാൻ അടുത്ത് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്മീഷണറാണ് ഡോക്ടർ രതൻ കേൽക്കർ സാറാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഒരു ഗൈഡൻസും ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്ന് ടെക്നോളജിക്കലി അജൈലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സാറിന് എല്ലാവരുടെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നമ്മൾ മോഡൽ 1 ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് 4.5 കൊല്ലം മുൻപ് നമ്മുടെ NIC ടീമുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഓർക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏകദേശം 5.5 കൊല്ലം മുൻപ് അന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് മോഡൽ 1 ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ച് ആ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റിയിലും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ NIC SIO-നും നമ്മുടെ മുഴുവൻ NIC ടീം അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സ്റ്റേറ്റ് GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം GSTന്റെ IT ഇൻഹൗസ് ടീമിനാണ്. കുറെ പേരുണ്ട്, ഞാൻ ആരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. അത് കോർ ടെക്നിക്കൽ ടീം ആണ് നമ്മുടെ GSTനോട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ IT ടീമിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്ത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെമ്പേഴ്സും ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അഡ്വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സജഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ മീഡിയ ആൻഡ് അതേഴ്സ്, നമ്മുടെ വേരിയസ് ഗ്രീവൻസൽ അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സും ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ട്രാൻസിഷന്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് ട്രാൻസിഷൻ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ ചാലഞ്ചസ് വരാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. GSTN സപ്പോർട്ട് ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചർ സപ്പോർട്ട് ടീം ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്, ഒരു വലിയ ജേർണിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് ഇത്. നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കലി ഡ്രിവനായി മാറുമ്പോൾ ഇത് ഒരു നല്ല തുടക്കമായിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആയിരുന്നു വിട്ടുപോയിട്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റേറ്റ് GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ I'd like to thank each and everyone present in this function. Thank you all. കാര്യപരിപാടികൾ അവസാനിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ധന്യമാക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. The program has now concluded. Thank you.